Good morning, and I'm really excited to be here today for this. This is our, let me first start by thanking you, Mr. President, for being with us today, and for your minister for being here as well. Kenya is one of our strongest partners in so many different fields, whether it's the fight that we've fought together against terrorism on the continent, but beyond that, in our own hemisphere, Kenya has played an extraordinary role, really heroic role in trying to help stabilize Haiti. It's a very difficult situation. They've carried a huge burden as a country for the better part of 2 years now. And had it not been for their engagement, and I just expressed this to President Ruto, as bad as Haiti is, it would be indescribable what it would look like today were it not for the efforts they've made. Our gratitude for the role they've played is extraordinary. Had it not been for the role they've played, what we are hoping to do next in Haiti would have been impossible, which is to transition to a gang suppression force. And we know there's a transition period, and we're going to be very involved in being helpful in bridging that. And we want them, and we hope to encourage them to continue to be engaged moving forward as we move into this new phase of trying to bring stability to Haiti. But we understand and believe they cannot do it by themselves. So I wanted to use this as an opportunity to continue to encourage countries in the region and around the world to step up and contribute and be a part of this effort. We need their money, we need their funds, and we need their personnel as well to make this work. If we had 5 or 10 countries willing to step forward and do just half of what Kenya has done already, it would be an extraordinary achievement. And we hope that that will happen. It needs to happen. If we're serious about it, it needs to happen. Everybody likes to have press conferences and put out statements about how terrible the situation is in Haiti. It's time to do something about it. And I particularly point to the countries in our hemisphere, in the Western Hemisphere, in the Caribbean Basin and beyond, that we need to step up in this hemisphere and do more. The United States will continue to do its part. But I just wanted to express, again, our gratitude. Today we're here to announce the first signing that we're going to have with the first country in the world on our America First Global Health Strategy. And I want to, for members of the press and the public that will learn about this through you, walk a little bit, very briefly, into exactly what the thinking is. The United States has spent billions of dollars over the years in helping with health strategies all across the world. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their health care program for them. That NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line of business. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex while close and important partners like Kenya either have no role to play or have very little influence over how healthcare money is being spent. Bottom line is, if you want to help a country, work with that country, not work with a third party that imposes things on that country. And so for us, we hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they are they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world, and not just in Kenya, but this is the perfect place to prove that it's going to work, because it is going to work. And what it means is that money is not just going to be spent to provide medicine and care, it's going to be spent to improve the domestic infrastructure, healthcare infrastructure, so that in 5 or 6 or 7 or 8 years, countries will say, we no longer need this much assistance, if any, because we have our own system, you've helped us to build it, it's now delivering results, and in fact, we now, these like maybe Kenya, want to go and teach other countries how to do it. And this is a very real possibility, and it's something we believe in. By the way,
Kenya, our partner, okay, we're not imposing this, they're our partner. $850 million is what they're going to give to support these efforts. So this is truly a partnership. This is the way we should be doing assistance around the world. True assistance is self-sustainability, building the ability to sustain yourself in the long term. So it's an honor to be able to do this with you today. I'm excited. This is our first one. We hope to sign, I don't know, 30, 40? How many? 50. Okay, well, this is number one. We'll always remember this one. You always, you know, the first one is the one that, and we think we've picked the perfect partner. I thank you for being here today. I know you're also here. You're going to join us in a few minutes over at the Institute of Peace for another important topic on the Democratic Republic of Congo and Rwanda. So we're grateful you're here for both of these things, but it lined up perfectly. We are honored to welcome you to the State Department, Mr. President, and thank you for joining us today. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Secretary Rubio, Secretary of State of the United States, distinguished members of the United States delegation, ladies and gentlemen. For over a quarter of a century, the United States has worked alongside Kenya, investing over $7 billion in well-being, health, and progress of our citizens. This partnership has saved millions from malaria, from HIV/AIDS, tuberculosis, and other life-threatening outbreaks. Together, we have built resilience, restored hope, and supported impactful institutions. Today, we reaffirm this consequential, transformative, and historic partnership, which stands as a testament that becomes possible when two friendly nations unite around a common vision and a shared resolve to make healthcare systems not only stronger, but more resilient and truly sustainable. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. On behalf of the government and people of Kenya, I express profound gratitude to the United States, to President Donald Trump, and to you, Marco, for the commitment of US $1.6 billion to Kenya over the next 5 years. This gesture of goodwill by President Trump on behalf of the American taxpayers reinforces our ongoing mobilization of domestic resources by Kenyans and actors and stakeholders in Kenya to the health sector. And I assure you that every shilling and every dollar will be spent efficiently, effectively, and accountably. And let me say this for the record, that already we are mobilizing our own domestic resources to the tune of $3 billion to support the health deployment of health infrastructure in Kenya. Not just health personnel. We now have 107,000 community health promoters built into the health infrastructure, building from the bottom of the pyramid in every village, in every health center, in every dispensary, and making sure that health does not become a privilege for those who can afford, but a right for every citizen. Thank you very much to President Trump and his foresight and commitment to the relationship that exists between Kenya and the United States and between the United States and Africa. And let me say this, that as we signed this agreement, the first one ever, we don't take it for granted that many officials have spent many hours in putting this together. I want to commend them, both from the United States and from Kenya, so that we can do the easy job, me and Marco here, to do the final seeing of this agreement. Let me also commit that Kenya will continue to be available in Haiti to do what we can
to ensure that the experience we have gathered over the last couple of months, running into 2 years now, will be of benefit to the gang suppression force. I did promise that we are not going to walk away from Haiti. And I want to say that Kenya would not have succeeded in Haiti if it were not for the support, the friendship, and the partnership of the United States. We look forward, and I join Secretary Marco in encouraging others from across the globe, especially in this region, the Organization of American States, that this is your neighborhood. If they can step forward with personnel, with resources, with equipment, with funding, we can all contribute to helping humanity in Haiti. And Kenya will play our role. We will make sure that there is a smooth transition, and we will play our roles even after that to make sure that we do not lose the gains that have been made. Thank you very much. We will be also participating in one of the most consequential and historic signing in ceremonies in the next event on Eastern DRC that will see stability, peace, and progress achieved as a result of the bringing together of the various teams and creating an ecosystem where our region, the East African region, we can unlock the potential that comes out of the peace and stability that we envisage, and encourage all actors that we work together towards the success of what President Trump has put together. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations again. Thank you. Secretary. This was great. We'll see you in a few minutes. Yes, Right? we'll see you in a few minutes. Thank you. Ndabaramukije bakunzi muteze amatwi radiyo itahuka twizere ko mwese muri amahoro
uyu ni umunsi rero ni wa munsi w'urubanza rukuru niko nabivuga. Bamwe muri mwe muti Serge bimeze bite umunsi wo gusinya amasezerano. First of all, reka mbanze mbaramutse nizere ko mwese muri amahoro. Uyu ni umunsi, yes, ndumva twese tumeze neza. Reka mbaramutse abadukurikiye live, abamaze kugera aha ngaha badukurikiye live mwese mubaza muti twizere ko radiyo itahuka mudukurikira arimo kubera hano Washington. Nibyo koko, nkaba ndi hano kugira ngo turebe dukurikirane ibiza kuba, usibye yuko schedule uko iteganyijwe yanatangiye kandi itangazamakuru ntabwo ryemerewe kwinjiramo. Mugenzi wanjye yabishyiraho, urabona ko kuva isaa 3 za mu gitondo kugera isaa 6 ni gahunda irebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Isaa 5 uko abaperezida bagombye kugenda baza kwakira perezida w'u Rwanda, isaa 5:11 kwakira perezida wa Kongo, isaa 5:20 gusinya nyine amasezerano. Ariko urabona ko hose itangazamakuru rirafunze, press cross irafunze, ntabwo yemerewe kwinjiramo. Turategereza isaa 6:10 nibwo itangazamakuru riza kuba rishobora kutubwira ibirimo ibyabaye. Abanyamakuru batandukanye bamaze gutegura stand zabo. Nagiye ndeba hirya no hino ku babonye invitation zo kwinjira, abagiye bategura stand zabo. Yaba abanyamakuru b'abakongomani bari kuri stand by, abanyamakuru b'abanyamerika bari kuri stand by. Ariko ikintu nabonyemo nk'uko mwabibonye nuko gusinya birakorerwa mu mwiherero byensire, birumvikana. Ariko twe turaza kubona dokima officiel iza gusinywaho n'abakuru b'ibihugu. Hariya ngiye niho ntegereje kugira ngo nze kureba dokima, kuko dokima niyo très important. Ntabwo niteze ko nza kubona dokima itandukanye niyo twabonye mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo niteze ko tuza kubona ibintu bishyashya byinjijwemo, je ne pense pas, kuko ntabwo iriya dokima, iriya declaration de principe ishobora gukorerwa editing. Ntabwo niteze ko ari kiza guhinduka mu byo twababwiye mu kwezi kwa gatandatu. Ubu igihe hari magingo ya gusa no kubona tuza kubona signature ya Kagame na Fatshi, wenda n'uhagarariye n'umuhuza cyangwa Leta Zunze za Amerika. Icyo nicyo twaza kubona kiza kwiyongera kuri aya masezerano y'amahoro. Hari ababaje bati kubera iki byagiye gusinyirwa nyine muri iriya Institute y'amahoro ya Amerika, United States Institute of Peace. Ntabwo bitangaje, Amerika irashaka kugaragaza ko iyi institute yayo ari institute izana amahoro ku isi. Nta nubwo byari bikwiye kuba ikintu gikomeye cyane, kuko nibo bazi impamvu bapilota amahoro. Okay, kugira ngo amahoro yabo baharanira abashe kugerwaho. Ni institute rero, United States Institute of Peace, twavuga ko nyine ni ikigo cya Leta Zunze za Amerika giharanira amahoro. Niho iyi sinyatire igombye gushyirirwaho. Kuri gahunda ni saa 5:20, ubu ni saa 5:41. Ndakeka rero barimo imbere gusinya. Ubwo twebwe turakomeza kuguma aha kugeza isaa 6:10 tureba igihe baza kujya imbere y'itangazamakuru. Ndumva ari nabyo bibenteresa kugira ngo muze kuba mwakurikira kandi twanaganiraho. Mu kanya mugenzi wanjye aberekaga William Ruto yari muri State Department muri iki gitondo, aho yari kumwe na Mark Rubio. Sorry, nizo ni za notification zindi zanjye ku rundi ruhande. Nababwiraga ko Mark Rubio yari muri iki gitondo nawe muri State Department. Mwumvise ko n'umubyo yavuze yagarutse ku kintu kirebana n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro, amahoro historique kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ari ikintu biteze cyane kigiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yes, gusinya nibyo ni ikintu cy'ingenzi, ariko nanone gushyira mu bikorwa ayo masezerano bikaba ikindi. Ni nabyo wenda abanyarwanda bitezeho bavuga bati
nta twabiciyemo turabizi, ariko si u Rwanda rwubaha amasezerano. Nicyo kintu nabonye abantu barimo gukomeza kwibaza, ubwo turaza kubiganiraho mu kanya. Ndakira bagenzi banjye b'abasesenguzi turi bufatanye mu Celestin Nsengiyumva mu kanya, ndizera ko aza kuza, Jacques Barara aza kuza, hari n'abasesenguzi bagiye kutujoyinga mu kanya kugira ngo tuze kureba niba koko hari ikintu twabaganiriza tumaze kubona ibiza kuvugirwa muri conference de presse, tumaze no kubona na dokima, niba tuza kugira amahirwe yo kwibona tukiri mu kiganiro, turaza kugenda tubiganiraho live mu kanya. Twaba rero mu kanya. Okay, ihangane, muri studio hari za notification nyinshi cyane mba ndimo kwakira zirebana n'ibyo abandi banyamakuru bagenda bandika bitandukanye. Urabona yuko ikintu cyose bandika barimo barandika nyine ko amasezerano yasinyiwe muri Institute y'amahoro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Breaking news, Institute y'Amerika irasinya amahoro. Iyo foto wayibashyiriraho wenda Institute bakanayireba, hariho ndi kuvuga, ariko mu gihe bati ni inzu ifite amateka ihuza abantu, yiga za conflits z'isi. Ibi ni Amerika niko iteye, nta gitangaza kirimo kuba amasezerano yasinyirwa hariya. Hari uwanditse ati kubera iki abanyamakuru batemewe kwinjiramo? Hari itangazamakuru ryemewe kwinjira muri itangazamakuru ry'abanyamerika, turizera kuba hari icyo baza kutwereka. Cyangwa mu karere, cyangwa twavuga yuko intambara irangiye. Kagame nawe atubwiye ejo bundi ati amasezerano arimo amacenga menshi cyane, aya nta masezerano ahari. Njye nta nubwo kubyita historique, nuko ari abanyamerika babyita historique, ariko njye sinabyita historique kuko biracyangora cyane kugira ngo nemere ko Kagame yakwemera amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Byangora cyane kugira ngo nemere ko uyu musogosi ashobora kureka intambara. Imirwano irabandanyije, birimo kuba murimo murabibona. Byangora cyane kugira ngo nite amasezerano historique, ntazi ko Kagame ashobora guhindura attitude y'intambara, attitude belliqueuse, wa mugani nk'uko Fatshi abyita. Byangora cyane, ubwo ariko abandi mufite ukundi murimo kubyumva, mwaza kumfasha kubyumva neza. Ubwo tuganira muri za Warikare, uko tuganira muri za Kivu, uko tuganira, nubwo intambara iracyakomeje. Kuvuga rero ngo urasinya amasezerano historique ariko urugamba rubandanyije, biragoye kubyumva. Abasesenguzi baravuga bati umumediateri azakora iki kugira ngo aya masezerano ajye mu bikorwa. Naraye mbonye uyu porte parole wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ari kuri imwe muri televiziyo ngaha asobanura impamvu cy'akarere kamaze imyaka 30. Ikinyoma cya leta y'u Rwanda, hari igihe gitera umujinya ukumva wafunga na televiziyo ukigendera, avuga ati iki kibazo cyatewe na jenoside yabaye mu Rwanda. We amateka ntabwo dushaka kuyefasa ngo dutangire twandika andi mashyashya, ariko ntabwo wavuga jenoside utavuze no gusahuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Yes, u Rwanda rwagize opportunité yo kujya kwiba amabuye rwitwaje ko ari jenoside yabaye mu Rwanda. Ni ngombwa ngo drame yabaye mu Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda, Kagame yabyaje umusaruro, amaraso y'abanyarwanda abyaza umusaruro, ajya kwishakira kokuta cyangwa amabuye y'agaciro,
we akavuga ati pretekisite ni abakoze jenoside kandi ikihishe inyuma ari amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa kongo. Ibyo nta muntu utabizi kereka uwigiza nkana. Kwicara kuri televiziyo ukavuga uti iyi konfuri imaze imyaka 30 iterwa na jenoside yabaye mu Rwanda, kereka umwana wavutse ejo. Umaze imyaka 30 wiba uburasirazuba bwawe, umaze imyaka 30 upiya wica. Trump aravuga ati miliyoni 10. Izo miliyoni 10 ntabwo zaguye mu Rwanda, ziguye mu burasirazuba bwa Kongo, ziguye muri Kongo. Izo miliyoni 10 ntabwo ari abatutsi baguye mu Rwanda, cyangwa uko bavuga jenoside rwandais cyangwa jenoside abatutsi. Izo miliyoni 10 ni abakongomani. Tugiye kubara wa mugani twasanga 10 millions de morts ziruta abaguye mu Rwanda. Ariko urumva ko impfu buri gihe ziba ari opportunité ikugeza ku bundi butunzi, ku bundi comment je peux dire, ku yindi opportunité ikugeza ahandi wifuza. Urumva u Rwanda rero rurashaka kugaragaza ko iki kibazo giterwa na jenoside yabaye mu Rwanda, ariko no muri Kongo bafite izo miliyoni 10 zabo bavuga. Nubwo wenda mvuga ko nta wakoze recensement ngo bamenye ngo ni 10 millions, nubwo yabura umuntu umwe. Kagame nawe twiyeje ngo ati iyo urwanya terrorisme ntabwo ikibazo kiba kikiri numbers. Kandi je suis d'accord avec Kagame, iyo bije ku kintu nka kirati iyo ari ikibazo cya terrorisme ntabwo tureba umubare. Hano ariko mwe muratubwira yuko iyi ntambara y'imyaka 30 mwise historique iterwa na jenoside yabaye mu Rwanda, kandi Kongo nayo iravuga iti dufite miliyoni 10 z'abakongomani baguye aha. Ubwo namwe qui est responsable y'izo miliyoni 10? N'u Rwanda bien sûr. Ntabwo u Rwanda rero warukira ku ruhande, ntabwo warusiga inyuma, utaruvuzemo ko narwo rufite role yayo iri majeri cyane kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Iby'amasezerano ibyo byo turaza kubigarukaho mu kanya. Kuri komantere zanyu muri kuza ndazigarukaho mu kanya. Reka tube twumva nanone William Ruto gatoya kugira ngo nshyire no turanye ku ruhande tuze dukomeze twakumva William Ruto. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex while close and important partners like Kenya either have no role to play or have very little influence over how healthcare money is being spent. Bottom line is, if you want to help a country, work with that country, not work with a third party that imposes things on that country. And so for us, we hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world, and not just in Kenya, but this is the perfect place to prove that it's going to work, because it is going to work. And what it means is that money is not just going to be spent to provide medicine and care, it's going to be spent to improve the domestic infrastructure, healthcare infrastructure, so that in 5 or 6 or 7 or 8 years, countries will say, we no longer need this much assistance, if any, because we have our own system, you've helped us to build it, it's now delivering results, and in fact, we now, these like maybe Kenya, want to go and teach other countries how to do it. And this is a very real possibility, and it's something we believe in. By the way, Kenya will our partner. Okay, we're not imposing this. They're our partner. $850 million is what they're going to give to support these efforts. So this is truly a partnership. This is the way we should be doing assistance around the world. True assistance is self-sustainability, building the ability to sustain yourself in the long term. So it's an honor to be able to do this with you today. I'm excited. This is our first one. We hope to sign, I don't know, 30, 40? How many? 50. Okay, well, this is number one. We'll always remember this one. You always, the first one is the one that, and we think we've picked the perfect partner. I thank you for being here today. I know you're also here. You're going to join us in a few minutes over at the Institute of Peace for another important topic on the Democratic Republic of Congo and Rwanda. So we're grateful you're here for both of these things, but it lined up perfectly. We are honored to welcome you to the State Department, Mr. President, and thank you for joining us today. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
Thank you very much, Secretary Rubio. Secretary of State of the United States, distinguished members of the United States delegation, ladies and gentlemen, for over a quarter of a century, the United States has worked alongside Kenya, investing over $7 billion in well-being, health, and progress of our citizens. This partnership has saved millions from malaria, from HIV/AIDS, tuberculosis, and other life-threatening outbreaks. Together, we have built resilience, restored hope, and supported impactful institutions. Today, we reaffirm this consequential, transformative, and historic partnership, which stands as a testament that becomes possible when two... Le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, à côté de lui, c'est Doudou Fwamba, le ministre des Finances. Je reconnais un peu plus loin Sami Badibanga, l'ancien premier ministre, et le conseil spécial du président de la République. Ça fait un peu loin tout ça, mais je vous l'ai décrit. Alors, les délégations qui arrivent... aha rero kuri stende aho bari businyire ndakeka iyi ni stende aho bari businyire mu kanya. Ubu ni saa 5:55. Stende aho bari ni saa 5:55 kuri karandiriye. Abanyamerika muzi neza ko bagendera ku isaha, ntabwo bajya batinda mu nzira. Ubu ni saa 5:55. ubu turaza kureba saa 6:10. Saa 6:10 turakomeza tumonitoringa hariya kuri iriya schedule yindi. Ko bavuga ko ari saa 6:10. Saa 6:10, yes, kuri gahunda niko biteganyijwe. Ahangaha rero ni muri ya nzu y'amahoro, ya institute y'amahoro, United States Institute of Peace. Niho mubona hariya. Okay. Ugumisha iyo nani kugira ngo nze kureba neza niba twumvikana ku rundi ruhande. Urabona yuko abantu bose bari kuri standby bategereje kureba uko Kagame na Fatshi baza kubazana hariya, niyo babazana ndakeka ariko biza kugenda. Aha naho sinzi niba abanyamakuru bafata ijambo, ariko je pense que baratangira ijambo ahangaha. Bashaka gufatira ijambo aha, ariko nanone hari press conference za kubera kuri White House. Hari press conference za kubera no kuri White House yindi nyuma, kuko abanyamakuru barantu henshi atandukanye. Yes, hari abantu benshi batandukanye. Abanyamakuru barantu benshi batandukanye. Aha rero reka dukomeze dutegereze, hasigaye ubu ni saa 5:56. Mu minota 10 niba nta retari turaza kubona aba bagabo babazanye hariya baze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, amahoro historique batubwira. Abavutse muri iyi myaka 30 mu byamubwirwa intambara. Izi ntambara zifite dimension nyinshi cyane abantu batajya babasha kumva. Biterwa n'ukubwira uruhande abaherereyeho. Hari ukubwira ati wa mugani nk'uko leta y'u Rwanda ihora ivuga iti ni jenoside yabaye mu Rwanda. Yes, jenoside yabaye mu Rwanda, ariko baravuga ati root cause kugira ngo tukemure iki kibazo. Ariko nanone wareba ku rundi ruhande, Kongo yagize icya ihindura inyito y'intambara, ivuga ko ari intambara economique. Ibi byakozwe na Tshisekedi Fatshi Chilombo, ati ni intambara economique, ati ni intambara ijyanye no gusahuza bw'amabuye y'agaciro, ati kandi turashaka ko Genocost yemerwa. Dore murumva rero intambara kuri za jenoside irakomeye cyane. U Rwanda ruti ni intambara
itangira kuri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Chilombo na administration bati Genocoste ni intambara y'amabuye y'agaciro na ekonomi, kandi turifuza ko jenoside yabaye mu gihugu cyacu nayo yemerwa. Kongo turashaka jenoside, u Rwanda jenoside turayifite, kandi abaturanyi babiri bose bagiye kurwanira no kuri jenoside, ubwo aho tugana abantu bagomba kuyitega. Ntabwo wemera jenoside udatanze ubutabera. Iyo wemeye jenoside ushyiraho n'inkiko zicira imanza bakoze jenoside kugira ngo habe ubutabera. Ni nabyo ejo Tina Salama yagarutseho avuga we na Muyaya, bavuga yuko basaba yuko jenoside yabo yemerwa, kandi nabyo tubona ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kugenda busaba yuko jenoside yo muri Kongo yakwemerwa ku ruhando mpuzamahanga. Murabona abanyamakuru bari kuri standby b'abakongomani n'abanyamakuru mpuzamahanga bose bategereje. Tugeze ku 5:58 kuri gahunda, mu minota 10 niba nta leta ibaye, kuri gahunda dufite baduhaye kare hano. Twaza kubona Kagame na Fatshi babazanye babatuzaniye, noneho tukaba twatangira seremoni y'umuhango historique w'amahoro, gushyiraho umukono ku masezerano w'amahoro. Reka mbashimira barimo kumakomantere no kuri WhatsApp. Rega ibi ni ibintu tuba tugomba kuba aba witness, cyangwa kuba tugomba kuba abahamya babyo. Tumaze imyaka myinshi cyane, surtout navugaga nti abarengeje imyaka 30, tumaze imyaka myinshi cyane ibibazo tubiganira. Ahantu huriye ahantu abanyarwanda bari buri gihe bavugana ibibazo byacu biba biganirwaho cyane, kandi mu kubiganiraho nuko biba biduteye impagarara. Ntabwo tubiganiraho kuko tuba twabuze indi sije tuganiraho, ahubwo tuba twumva tubonye amahoro, twatekana twese. Gutekana ntabwo ari ukuvuga ngo gutekana mu bundi buryo. Burya gutekana birimo ibintu byinshi cyane. Hari ugutekana ku mutima, hari ugutekana ku mubiri, hari ugutekana muri vie sociale n'ibindi byose. Ariko ubutegetsi iyo budatanze ituze, ntabwo abantu batekana. Nuwambwiraga rero ati mwakoze kuba muri hano murimo kutuganiriza kuri uyu munsi w'amateka. Murawita amateka, ariko ngiye kuwita amateka birimo birangora, ariko ndakomeza kubivuga. Okay, ndabona abagabo basa nkaho batangiye kuza, ndabona abanyamerika batangiye kumanuka. Reka turebe ni bande barimo kugenda bamanuka baza, turebe abari bo. Anatanda yuko hari abatangiye kumanuka binjira baza. Hari abantu batangiye kugenda bamanuka baza. Je pense que turimo kugenda twegereza kuri ya minota. Ubu tugeze ku 6:01. 6:01 kuri karandiriye ni 6:10. 6:01 kuri karandiriye ni 6:10. Nibwo twari dukwiye kubona bicaye ku meza hari imbere, kugira ngo turebe
Okay, Thierry Kabundi yaratangiye kuvugiramo kandi image nziza nabonaga handi iri kuri nuza yabo. Oh la la, mwihangane. Thierry Kabundi ndakeka yavuyeho. Okay, hari nanone ndimo ndashakisha image nziza hano. Mwihangane gato. Mwihangane gato. Okay. Harambwira ati ufatire ku yindi link ariko ndabona bidashoboka. Ntabwo hashoboka, turaguma ahangaha, turaguma ahangaha. Turaguma dufatire ahangaha turi. Yeah. Komantere zo ni nyinshi, komantere zo ni nyinshi kandi koko ni ngombwa, cyane cyane ku baturage ba Kongo nifatanyije nabo kuri uyu munsi. Ku baturage ba Kongo bamaze iyi myaka benshi bumva yuko koko uyu munsi w'amahoro ni umunsi bizeye ko bagomba kubona amahoro ku butaka bwabo, ariko ntibibeshye, ntibagwe mu mutego ngo bumve yuko amahoro abonetse. Hari abo twaganiraga bambwira bati 1993 ubwo habaga sinyatire mu masezerano ya Arusha, ati abanyarwanda bavugaga abasirikare wenda b'u Rwanda, ati abasirikare b'u Rwanda bibwiye ko intambara irangiye, ati bamwe batangira kujya kubaka imishinga, kubaka amazu, batangira kujya kubaka utubari, ngo bamwe bajya gushinga utubari nyine, bayoboka ibikorwa remezo. Amfite niko nabisobanura, ubwo ndaga kujya muri detaye y'ijambo ku ijambo y'ikintu umuntu yaba yaravuze. Ati mu gihe inkotanyi zo zateguraga urugamba simusiga rwabaye kuva mu kwezi kwa kane, yashaka kunyereka ko bakimara gusinya Arusha habaye distraction ikomeye ku ruhande rwa force gouvernementale, ingabo z'u Rwanda. Batajya kubabwira bamwe bati muzasubizwa mu buzima busanzwe, bamwe muzajya muzasubira mu mashuri, abandi muzajya gucuruza, bamwe batangira kuyoboka ibikorwa remezo bazi ko intambara irangiye. Mu gihe Kagame we yateguraga ibitero simusiga, abahanuye indege, epi atangira ngo urugamba rwo guhagarika jenoside. Ibyo nibyo twakwita amateka. Ndizera ko Chilombo n'abakongomani uwo mutego bawuzi. Ntabwo wavuga ngo kuri Kagame ngo sinyatire irahagije ngo amahoro arabonetse, ahubwo abakongomani bagomba guhita bitegura yuko nibwo intambara igiye gutangira. Ntabwo bavuga ngo amahoro arabonetse muri Kongo, ahubwo iyi ni iminsi ikomeye yo gucungana. D'abord intambara ntabwo yarangira, hari turabivuga buri munsi. Kuvuga rero ko sinyatire ibizanye amahoro, ibyo byo abantu bafitemo amateka, nibyo nashaka kuvuga ahangaha. Nibyo nashaka kuvuga ko abantu bafitemo amateka. Nta kuntu abantu bakubeshyira ngo amahoro arabonetse, ngo kuko ngo sinyatire yabonetse cyangwa abantu basinye ngo ibyo birahagije. Icyo kirumvikana. Kandi abantu bari bakwiye kugitanga ibitekerezo bitandukanye. Ejo mu kiganiro cya Tina Salama na Muyaya nagiye mbona za komantere nyinshi. Hari ikintu ngewe nshima Fatshi so far, burya nubwo umuntu agaragaza faiblesse, kandi faiblesse zigaragara muri souffrance zitandukanye. Faiblesse zishobora kuba zigaragara, twaragiye tunaziganiraho cyane, ariko hari na credit ngewe ngira ngo mpe Fatshi kugeza uyu munsi. Fatshi nuko ahantu nshima yakomeje gutsimbarara, nuko yavuze ati je vais négocier avec les patrons de Sempante.
nzanegosiya nzasinyana na shefu w'abapante ariwe Paul Kagame. Iyi kredi yo nagira ngo rwose bagenzi banjye n'abaragera muri studio, ariko iyi kredi nagira ngo nongere nyisubire ko hariya Fatshi navuga nti chapeau insiste ko azanegosiya n'uwo yise patron wa pante cyangwa uwashinze nyine ASM 23. hariya hantu yari ahatsimbaraye aratsimbarara, kandi koko niko tubibona, ni nabyo tubona hano tuza kubona mu kanya hano Washington, kuba Kagame aje gusinya aricyo Fatshi yavuze kuva ku munsi wa mbere, ati ndashaka negociation, ariko sinshaka negociation avec les panthères, ndashaka negociation na patron wabo. Nubwo Doha turaza kubiganiraho, yes, turaza kubigarukaho mu kanya, ntabwo wabigirengagiza. Nubwo Doha ifite ibindi idufungiye cyangwa itubikiye, ariko ntabwo waca ku ruhande utarebye ibyo tuvuga ko Fatshi yamye atsimbarayeho. Icyo nicyo navugaga gikomeye cyane ku bintu navuga yuko by'ingenzi yakoze, kandi iyo kredi akwiye gukomeza kubona. Akwiye gukomeza kubona kuko yamye yishimangira kandi ayihagararaho. Ni muri commentaire nagiye mboneje abantu babinyandikira babinyibutsa, kandi koko ndumva ari ngombwa yuko nako kantu umuntu yaba yongeye kukibutsa. Ni ikintu gikomeye cyane rero, ikintu gikomeye cyane. Ernesta, hari telefone ngomba kwitaba, mwihangane ndajya kuri mute. June. Which the foreign minister from both countries signed a framework agreement, and which tomorrow the highest head of state are going to come to conclude what is to put their stamps on what steps were already taken. And so, as I have said it here before, this is for the DRC to end the cycle of war and then to gain sovereignty over its territory and its mineral Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Non, c'est pas vous, il y a un problème de son. Oui, non, c'est bon, oui, je suis en direct. Il y a un problème de son, on ne vous entend pas. Dites à Didi de me prendre moi et de ne pas prendre le lien. De me prendre moi et pas le lien. On est en direct, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. On est justement en train de vous suivre. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, voilà, c'est bon, on est revenu. Voilà.
Voilà, donc il y avait des bruits d'abeilles. L'image de la salle, vous l'avez maintenant, mais il n'y a pas encore de son sur l'image de la salle parce qu'il ne se passe encore rien. On a organisé pour que l'image de la salle soit là. On peut voir la salle, on est nombreux. Il y a des membres du secret service qui sont venus se planter. reka nguhe ikaze kandi ngushimire kuba ubashije kwigomwa kugira ngo tubane kuri uyu munsi wa kane tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 Amerika iratubwira ko ari umunsi historique kubera ngo tugiye gusinya amasezerano arangiza intambara y'imyaka 30. Reka ngushimire, banza ufata akanya usuhuze abadukurikiye tugiye kubana. Ikaze mu kiganiro. icyo tureba we icyizere ni cyinshi Celestine, nibyo usanze nabwiraga abantu benshi baba banyandikira nyine kuko nahoze mvuga nti ku bafite imyaka yarenze 30 hari byinshi bazi, ariko ndagira ngo nkawe bitewe n'uko wabaye mu mirimo itandukanye cyane cyane ya diplomasi niyo dukunda kwifashishamo kuko experience yawe ufite mu bintu by'intambara zitandukanye, nanakwibutsa ko uri umwanditsi w'ibitabo ku bibazo byo mu karere. Nk'iyo ubona uyu munsi Amerika ibashije kuzana Kagame na Tshisekedi gusinya icyitwa amasezerano y'amahoro, bongeye uko ari historique, ariko ugasanga impande zombi ziracyanarwana nubwo ziri Washington. D'abord reka turebe mu kanya nuko isaha yageze deja, kuko isaa 6:10 nibwo twagombye kubona bicaye kuri stage basinya, bimaze kuba isaa 6:15 ntago barahagera, ariko ubwo turaza kubira mu kanya nibahagera. Kuba baje gushyira umukono ku masezerano wo guhagarika intambara, ariko umututu w'imbunda uracyavuga mu burasirazuba bwa Kongo. D'abord bivuze iki bwana Celestine? bivuze ko ngewe uko byumva, bivuze ko muri bariya bagiye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara harimo abatari sincere, harimo abadashyira mu kuri. Byaba bivuga ko bariya barwana ibyanditse mu masezerano bitabaha icyo barwaniraga. Baracyafite icyo barwanira, nicyo bivuga ko bagifite icyo barwanira. Cyokora gusinyira amasezerano imbere y'umukuru w'igihugu cya Amerika, ni igihugu cy'igihangange, afite ububasha bwo guhagarika iriya mirwano abinyujije mu bihano. Ashobora gufatira ibihano ababona ko bica amasezerano, ashobora kubafatira ibihano biremereye, birimo ibihano byo mu rwego rw'imari n'ubukungu, birimo ibihano byo mu rwego rwa diplomasi, ndetse birimo n'ibihano byo mu rwego rwa gisirikare, cyangwa wenda mu rwego babanza inzego z'ubutasi, hanyuma basanga inzego za gisirikare arizo zarangiza ikibazo bakabona kurekura abasirikare. Naho ubundi kugira ngo basinye amasezerano kandi imbunda zikivuga hariya muri Kivu, ni ibintu bitumvikana. Cyokora tuzi ko abanyamerika babizi, bakurikira ibintu byose bibera ku isi yose, bafite ibyogajuru n'abakurikira ibintu babikurikirira hafi ku butaka. Icyo kibazo barakizi, reka tuze kumva icyo bakivugaho buriya, kuko niba bamara gusinya hari amagambo ari buvugwe, turaza kubyumva. Murakoze. Murakoze cyane Celestine Senyuva. Twisanze hano dute, twageze aya masezerano yageze Washington ate? Kuko nacyo ni ikibazo abantu bagarukaho bibaza niba tubyemeranya cyangwa tubyibukiranya. Ni Perezida Tshisekedi waje gushaka Perezida Trump amwofaringa amabuye y'agaciro, nawe asaba yuko amutabara mu birebana n'ubufasha bwa gisirikare. Iyo ni etape ya mbere yabaye.
wenda ku gihe cya Joe Biden Amerika yari ifite uko ikora bitandukanye na Trump, ariko perezida Trump akijya ku butegetsi Kongo yaraje irambwira ati turashaka kukoforinga amabuye y'agaciro, wowe uduhe sapoti ya gisirikare. Aho ngaho twaba tubyumvikana neza nawe niko waba ubyemeranya nanjye, kubera iki Amerika yo yendaga bigura intege ku gihe cya administration ya Joe Biden idashaka ikibazo gikemuka mu buryo bwihuse kandi butanga ituze rirambye, kugeza ubwo Tshisekedi we yiyizira ati ndashaka guha amabuye y'agaciro Amerika, ariko Amerika nawe umpe ubutabazi bwa gisirikare kugira ngo untabarika unyirukanire Kagame. Ubu twavuga yuko uko Tshisekedi bitekerezaga ariko byagenze. Sinzi yaho ari uko byari bimeze Serge, ntabwo nabyemeza, kubera ko amabuye y'agaciro n'ubundi Amerika yarayabonaga, ariko ikayabona binyuze mu nzira tuzi. Urabona twize kubiganiraho, twabonaga amapikipiki yikoreye udufuka twa kolta, biba bivuga ko bagomba kubijyana mu ikusanyirizo i Goma cyangwa ku Gisenyi cyangwa i Kigali, hanyuma bakabipakira amakamyo, ayo makamyo agafata inzira umuhanda wose jusqu'à Mombasa, kugera Mombasa, binyuze muri Uganda, binyuze no muri Kenya, kandi hagomba kuba ibintu bimeze nk'akagambane bwo kugira ngo badahagarika izo za Karigezo, kubera abanyabubasha baba bakeneye ibyo ziriya kamyo ziba zitwaye. Mu by'ukuri Amerika ayo mabuye n'ubundi yari afite. Ubu ngubu ariko hari icyahindutse nuko hari igihugu cy'Ubushinwa nacyo kiyasonzeye, hari ibintu bimeze nko gukiriburana cyangwa gukirana wenda violama hagati y'Ubushinwa n'Abanyamerika, wenda twavuga hagati y'Ubushinwa n'ibihugu twita ngo by'uburengerazuba, kuko iyo ayo mabuye y'agaciro yari akenewe n'Abanyamerika, ariko n'Abongereza n'Abadage bariya bose bakenera ariya mabuye kandi barayabonaga. Ariko ubu ngubu nyine kubera ko haje Ubushinwa nabwo bufite imbaraga n'inyota cyangwa wenda inzara, hanyuma hakaba hari icyo kibazo cya competition geostrategique, umuntu yabivuga ati mu Kinyarwanda, nuko ibihugu by'ibihanganye ku isi birimo birahatanira umwanya wa mbere wo kuba uwa mbere mu buhanganye. Ubu rero nyine nicyo cyatumye haza igitekerezo cyo kugira ngo bongere basane iriya chemin de fer, iriya nzira ya gari ya moshi ya Lobito, yo kugira ngo ayo mabuye y'agaciro ajye bageraho ku bwinshi kandi binyuze mu buryo twita industriel, ni ukuvuga ari nta kupakira ibintu d'abord, nta gucukuza amapiki, baracukuza amamashini hariya muri Katanga, urahumva aho bitaniye Katanga, bacukuza amamashini, hanyuma transport yo kubigeza ku cyambu bikajya Lobito muri gari ya moshi, aho kugira ngo bigende mu makamyo, kandi biranyura ni mu gihugu kimwe na Angola. Iyo bivuye Kongo byinjira Angola bigahita bigera Lobito, noneho amato akabijyana i Burayi cyangwa muri Amerika. Aho hari ikintu cyahindutse mu by'ukuri. Dushatse kubivuga mu magambo make, nuko icyahindutse ari gushaka inyungu nyinshi irushijeho. Ni ukuvuga abakeneye aya mabuye barashaka inyungu nyinshi irushijeho biturutse kuri kantite, ku bwinshi bw'amabuye y'agaciro bazajya babona avuye muri kariya karere. Ubwinshi babyita economie de share mu Gifaransa, cyangwa mu Cyongereza ni scale economy. Ni ukuvuga aho kugira ngo abantu bajye bagenda bikoreye udufuka kuri za moto, bazajya bashyiraho za wagon. Ubu ngubu haje ibintu byitwa ngo ni transport multimodal, amavagon ahita ajya ku bwato, aho kugira ngo bajye bagira mu Mombasa bapakurire mu bwato, ibintu byo gupakurura no, baragenda wagon igahita ijya ku bwato, none ubwato bukagenda bugenda. Urumva rero ubu hajeho un accélérateur, ni ukuvuga ni nk'ikintu iyo utwaye imodoka ushaka kwihuta wongeza gazi. Ubushinwa nibwo burimo kongeza gazi, naho aya masezerano aba yafitemo inyungu ni benshi. Inyungu nyinshi, ufitemo inyungu nyinshi muri aya masezerano ntabwo ari Kongo, nta nubwo ari u Rwanda,
mu by'ukuri ni ibihugu byo mu burengerazuba nyine kubera kira kibazo nakubwiye cya competition kira kibazo kimeze cyo gusiganwa kw'ibihugu by'ibihanganye bashaka kuba ku mwanya wa mbere mu buhanganye. Ikindi wenda nakubwira Serge nuko gusinya amasezerano abari bafite uruhare muri ya ntambara bose ntabwo bari ku meza y'amasezerano. Abahaga u Rwanda ububasha bwo gukora ibyo rwakoze cyangwa n'ibyo rukora n'iki gihe abo ngabo ntibazwi, sinzi yaba bumva bahagarariwe bihagije na Amerika kuko Amerika ari facilitateur w'aya masezerano. Me ikindi tuzi nuko kubera ukuntu ubukungu bwo mu bihugu by'uburengerazuba bumeze ntabwo ari leta yinjira muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bwayo. Ababikora ni amakampani, abantu hano tubita ko ari ba private, ni amakampani y'abantu ku giti cyabo cyangwa abantu bishyize hamwe ariko bikaba ari private, ntabwo ari leta. Leta hano ntizemeye gucuruza kubera ko zakira amahoro. Abo bantu rero nibo baha u Rwanda ububasha, noneho biriya bihugu by'ibihangange bikirebera hirya kugira ngo, ariko rero bikaba bifite ikintu kimeze nk'ingabo ikingira kugira ngo hatazagira ubarega ko aribo batsa umuriro hariya muri Kongo. Iyo rero umuriro watswa n'ububasha buturuka muri ariya makampani, aya makampani akaba atifuza kugaragara, aha hantu naho niho umuntu yashyiraho point d'interrogation. Ariko buriya abo bantu Amerika irabazi, sinzi yaba Kongo ibazi. None ndaguciye mu ijambo ko ndakureka kugira ngo ukomeze aho. D'abord hari absence ya Union Européenne, ntabwo turaza kuyibona yicaye hariya. Hari absence, iyo mvuga Union Européenne reka tugumishemo ibyo bihugu by'i Buraya, Ubufaransa, Ubwongereza, Ububirigi, byose kandi bifite influence mu gihugu cya Kongo, cyane cyane la France, la Belgique, bifite influence kuri Kongo cyane. Absence yabo irahari, iragaragara. Abitabiriye iyi sinyatire y'amahoro harimo Perezida wa Kenya William Ruto, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, Uganda yohereje uhagarariye Museveni, hari Lorenzo Wangora kuko ahagarariye African Union, hari Togo Fore Yansimbe kuko ahagarariye bino biganiro ku ruhande rwa African Union, hari Qatar nk'umuhuza kuko bayoboye ibiganiro bya Kongo na AFC 23 na Amerika. Urumva abo nibo bari bugaragare muri iyi sinyatire y'amahoro uyu munsi. Wari uvuze uti hari abantu rero bandi bashyigikiye iyi ntambara ariko batari bugaragaremo, ubwo urumva ni abanyaburaya niba mbyumva neza. Ukeka ko kubibagirwa bifite signification ikomeye kuri bo? Ukeka ko kuba batagaragara muri iyi sinyatire cyangwa babe bahari basizwe inyuma nk'ikote, role yabo yabiye kugira ngo intambara ikomeze baramutse birengagijwe? Wibuke koko nanone Union Européenne iracyafite ya dire ifitanye na Kagame y'amabuye y'agaciro, ntibigeze bayishyira ku ruhande. Babonye ko Amerika igiye gutwara ubutunzi n'abashinwa bonyine, abanyaburaya no bakavuga bati tuzisanga umutungo waragiye. Niyo mpamvu bagifiteho Kagame akisema bamubwira bati komeza urwane, natwe dukeneye ko amabuye tuyabona. Sinzi niba uko mbisobanura ariko nawe ubyumva bwana Celestin. Oya, ntabwo ariko bimeze. Serge, abaduteze amatwi bamenye ko aba bantu twita les occidentaux, westerners, abantu bazi gusangira kandi bakagira n'ikintu bita ngo ni distribution du travail. Distribution du travail ni ukuvuga ko bahanahana za zone d'influence. Urabyumva? Urabona ko ubu ngubu muri iyi geostrategique, uyu mukino w'ibihugu by'ibihangange, abanyamerika batumbiriye cyane, barangariye cyane hariya muri zone yitwa ngo ni Indo-Pacifique, ni ukuvuga cyane cyane muri kariya karere bita ngo ni
mer de Chine méridionale noneho bagaharira abanyaburayi ibikorwa nabyo bijya muri urwo rwego rwa geostrategique ariko bibera muri hémisphère ouest hémisphère occidental hémisphère ni ukuvuga umubumbe w'isi kugabanyamo kabiri harimo est na harimo uburengerazuba n'uburasirazuba noneho abanyaburayi rero bagahabwa uruhare bagomba kugira mu mugabane uwo mu burengerazuba uwo mu burasirazuba bikagaragara ko ufitwe na Amerika aho ngaho tubyumvikana abanyaburayi n'abanyamerika bazi ukuntu bagabana Serge uzi par exemple ko aya mabuye y'agaciro akoreshwa n'urugero akoreshwa mu gukora moteri z'indege uzi ko indege nyinshi zo muri Amerika hari zitwarwa n'imoteri za Pratt and Whitney izo ni Amerika ariko hari n'izifite imoteri za Rolls Royce izo ni inyongereza tuzi neza ko mu ndege zigenda hano mu kirere cy'Amerika harimo indege za Airbus mu cyongereza banza yitwa Airbus nk'uko abanyaburayi nabo iyo bitewe na specification z'indege zikorerwa muri Amerika nabo bagura za Boeing urumva ko n'abantu barafatanya rwose barafatanya ku buryo rero kuri bo nta kibazo cyuko kubona batari ku meza yo gusinya amasezerano ikindi nyine nuko banga kugaragara kuko kugaragara kwabo byaba bibasiga icyaha baba basa barimo bemera ko n'ubundi ari amaraso yavuye bari bafitemo uruhare urumva nge nuko mbibona naho ubundi barahagarariwe bihagije ko iyo Amerika ariyo iri imbere ihagarariye iyi mediation abanyaburayi ntacyo bahomberamo uretse ko muri iyi minsi kubera imyitwarire y'uyu muyobozi wa Amerika Donald Trump asigaye afite za tendance zo kuba unilateraliste donc umuntu ushaka gukora uko abyumva adashatse atabanje kugira ngo abivugane na bagenzi be bari abiburayi cyane cyane muri kiriya kibazo cya Ukraine Trump yazanye amatwara adasanzwe ariko rero mu by'ukuri Etats-Unis z'Amerika n'ibihugu byo muri Union Européenne ni abantu bakorana buri muntu azi inyungu ze buri muntu akamenya umwanya we ariko ibyo bikaba inyuma y'urusika noneho igihe cyo gusinya amasezerano nk'aya ngaya mu ruhame hakajya ugaragara muri bo rero ugaragara ni leta zunze ubumwe za Amerika urabisobanuye nibyo kuko icyo nagira ngo mvuge ni wa mugani n'imyitwarire ya leta zunze ubumwe za Amerika vis-a-vis n'ibihugu by'i Buraya uranabireba mu kibazo cya Ukraine n'Uburusiya urabireba ku kibazo kirebana na tarifu ndetse n'ibi by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye ubona yuko kameme harimo uruntu niko diplomasi ikora wenda niko bigenda. Okay, Perezida Paul Kagame amaze kuva kuri White House muzi neza ko bagombaga guhura na Perezida Donald Trump ndabona ku mateleviziyo atandukanye hano bagaragaza Kagame asohoka niba arahita akora destination aza hariya ibyo ça je ne sais pas ariko amaze gusohoka kuri White House destination ye ntabwo nzi aho irimo kwerekeza kuri CNN barabyerekana ubwo turaza kureba mu kanya tureba niba muri kiriya cyumba dutegereje ko tubona sinyatira arimo kuza ariko kano kanya tuganira niko bigaragara warukira aho ngaho bwana Celestin yumva uvuga nyine ko abanyaburayi basangira niba abanyaburayi basangira kompetisiyo yo ko tuyibonamo irimo kompetisiyo irimo iragaragara iyo tureba Ububirigi tukareba Ubufaransa tukareba Union Européenne tukareba iyo bavuga kuri kiriya kibazo cya minere strategique kubona ko bafite kompetisiyo nabo hagati yabo kuruta gukorera hamwe bwana Celestin kandi byose birivize ku gihugu cya Kongo. Yes erega no kuva kera kuva ndetse Kongo itarabona n'ubwigenge Kongo yagaragaye nk'aho ari reservoir
reservoir mu kinyarwanda umuntu yavuga ko ari ikigega kidakama kirimo za matière première stratégique. Matière première stratégique ni ubutunzi bukenerwa n'ibihugu by'ibihangange kugira ngo nyine ibyo bihugu bikomeze kuba ibihangange, kuko ubwo butunzi butabonetse ubuhangange bwabo bwaba buhagaze. Ndabona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame arimo asa n'uwinjira mu modoka, ni image irimo igaragara hariya n'idarapo rye, bon donc warumbaje ko uvuga uti ko mubona harimo za rivalite ntabwo ntizabura kubera nyine kiriya kintu twita economie de marché. Hariho umucuruzi w'umunyamerika waza avuga ati ngenda guha amadolari 100, umufaransa akaza avuga ati ndaguha 110, umubirigi nawe akaza avuga ati ngewe ndaguha 150. noneho uriya ufite ubwo butunzi akaba yafata icyemezo cy'uwabiha. Me mu by'ukuri baba bafatanije kubera ko bo ntabwo bari muri rivalite iriya yo kuvuga ngo Uburayi buhanganye na Amerika, kuko Uburayi na Amerika ni bahanganye n'Ubushinwa bose pamoja. Hanyuma Uburayi na Amerika, uyu mugabo Trump ataragiye ku butegetsi, bari bahanganye n'Uburusiya kuri kiriya kibazo cya Ukraine. Ariko ubu ngubu nyine nk'uko nakubwiraga, uyu mugabo Donald Trump yazanye andi amatwara atari comportement bita classique uko Amerika yitwaraga mbere. Ntabwo ariko ubu noneho Amerika yitwara, uzi ko yaje agashyiraho ibintu bya tarifu, ariko mu masezerano mpuzamahanga burya iriya Organisation Internationale du Commerce yabuzaga ko hagira ibintu bizitira ubucuruzi bita ngo ni obstacle tarifaire cyangwa barrière tarifaire. Ubu ngubu Trump yaraje abishyiraho komisa, ariko wabonye ko hano muri Amerika abadepite n'abasenateri barimo bamubaza bati ibintu bakoze ntabwo bikurikije amategeko international, amategeko agenga imibanire y'ibihugu cyane cyane mu rwego rw'ubucuruzi. Urumva baragenda bimwe babitambamira, ubundi Trump nawe agakoresha ngo ububasha ahabwa n'amategeko sinzi yariyo, ariko ubundi kiriya kibazo cya tarifu cyari kiri muri competence za Kongere. Ni Kongere yagomba kwemeza ko hagomba kujyaho za barrière tarifaire. Sinzi ukuntu Trump yabifashe, nibyo nahoza nkubwira ko Trump akora ibintu ngo unilateral, nta muntu abajije, atagishije inama, ndetse rimwe na rimwe atabanje no kureba ingaruka zizabaho. Wabonye ko bimwe yagendaga bishyiraho bugacya akabikuraho, nyine abona ko ingaruka zitangiye kugusharira. Urumva niko ameze, kandi yaratowe. Ni ukuvuga ko agomba kuyobora uko abyumva, nk'uko we avuga ko akoresha les promesses zo muri campagne electorale, ariko abandi bavuga ko izo za promesse agomba kuzikoresha ariko ntiyice amategeko asanzwe ariho. Voilà. bose baraba berekeza hariya. Turaza wenda kujya live nitubona bageze kuri stage, tukurikire ibyo bavuga, none tuze no kubisesengura nyuma tumaze kubona iyo ceremony. Anatanda ariko yuko tugera ngaho, ntimugiye kure radita ukari mu kanya. Hari ibibazo nyamukuru abantu bakomeje kwibaza, kandi si twe twenyine n'abantu muri rusange baribaza bati imyaka 30 bati ni imyaka myinshi cyane. Iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari, nongeye kwibutsa ko umwanditsi w'ibitabo, nongeye kwibutsa ko umudiplomate, nongeye kwibutsa ko kariyeri yawe ibibazo byose byaguciye mu maso, kandi ngushimire kubera ko hari byinshi twungutse, surtout nkanjye bitewe no kuganira nawe, hari byinshi nungutse
wagira ngo nafashe class ya diplomasi bitewe n'uko tuba tuganira n'abadukurikiranye ko ari byo bagenda bungukiramo. Mu biza gusinywa hari amasezerano 3 y'ingenzi ari businywe uyu munsi. Hari amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo, hari amasezerano hagati ya Congo na Amerika, hakaba nanone n'icyo bita ngo ni Region Economic Framework kiza kuba hagati y'ibihugu bitatu. Tugiye tureba kuri aya masezerano atatu ari bube, amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo ni hagati ya Tshisekedi na Kagame, niko twayita, ariko ni hagati y'ibihugu, nayo kurangiza intambara. U Rwanda rwaravuze tugomba kujya muri cyo bita root cause y'iyi ntambara. Ibihugu biri d'abord ntabwo bivuga rumwe ku cyitwa root cause y'intambara. U Rwanda ruvuga yuko ikibazo ari impunzi z'abahutu zahungiye muri Congo zikoze jenoside, uyu munsi zigikomeje iyo ngengabitekerezo. Congo nayo ikavuga iti root cause ni ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro u Rwanda ruza kwiba ku butaka bwacu, hari miliyoni 10 zaguye muri iyi ntambara. Duhereye ku Rwanda na Congo uko buri gihugu gisobanura ikibazo, biragoye kugira ngo ibihugu bihurire hagati byumvikane guhagarika intambara, kuko tuvuga ko intambara ishingiye ku butunzi bw'amabuye y'agaciro, ariko u Rwanda ruti ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Nkawe wabaye muri diplomasi, uri umusesenguzi, uri umwanditsi w'ibitabo, ufite uburambe burambye kuri iki kibazo, nka mediateri nka Amerika wumva redekote abasha kubigatingatemo hagati, kuko nagiye numva nka Masad Boros aravuga ati ibyo u Rwanda ruvuga ni ukuri, bagomba kujya kuri root cause y'ikibazo. Wagaruka ku ruhande rwa Congo ugasanga bavuga bati ibivugwa nanone na Congo nabyo ni ukuri. Gerageza umfashe wowe ukuntu bino bintu byumva, bwana Celestini, si ku Rwanda na Congo. Bose nyine uzi ko nawe ari umucuruzi, iyo avuga ko Congo ivuga ukuri n'u Rwanda rukaba ruvuga ukuri, nyine nuko nta kundi yabivuga, kubera ko yari afite uruhare agomba kurangiza mu buhuza, mu kazi ko nk'umuhuza. Abantu abenshi ntabwo bazi, mu rugero abenshi ntabwo bazi icyatumye abantu bahungira ku bwinshi i Congo. Ntibazi impamvu. Kuki batahungiye i Burundi? Kuki batagiye hari abagiye muri Tanzania, uribuka ya nkambi yitwaga Benako. Kuki batagiye i Bugande? I Bugande n'u Rwanda bafitanye umupaka, abantu bazi ubumenyi bw'isi bavuga ko hari continuité territoriale. Nyamara ku Gikongo hari ikivu hagati ya Cyangugu na Gisenyi, nta continuité territoriale hari amazi. Urumva rero icyo nakubwira nuko mu by'ukuri abasirikare bo muri Etat Major y'Inkotanyi bohereje, bafunguye ikintu umuntu yakwita koridoro. Koridoro ni nk'uruhushya cyangwa inzira y'igihogere yo kugira ngo turi kumwe, ariko wakomeza ni telefone zirimo kuza, ariko wakomeza ndakumva. Kugira ngo impunzi zihungire i Congo, kandi bari bazi neza ko plan bari bafite ubutumwa bwo kujya i Congo gushaka ariya mabuye y'agaciro. Wibuke ko kiriya gihe intambara yo mu Rwanda Okay. Oui.
iyi genocide ariyo abahutu bahungiye muri Congo ko ariyo rutukuzi ntabwo ari byo cyangwa wenda umuntu yavuga ko ari byo ariko atari ukuri kose ni ukuri gucagase cyane ni ukuri gucagase cyane kuko ibyo bintu nkurondoreye nabyo umuntu yabifata nka rutukoze kandi bifite ishingiro murakoze. sengura nasobanuriraga rero ko mu biza gusinywa haraza kuboneka ayo masezerano ahuza u Rwanda na Congo iriya framework ya economy niyo en fait ni ibintu birimo bisa n'ibigarura ibyari biriho muri CPGR ariko bikitwa CPGR kuko umutungo kamere uzi ko no mu Rwanda hari amabuye ngo abanyamerika bashaka duherutse no kubona za video z'amabuye y'agaciro ngo yari yageze muri Amerika hariya muri Pennsylvania amabuye ngo yitwa tungsten
ariya mabuye ya tungsten ni umutungo ubanza atari kimwe. Hari tungsten hakaba na ete gasegereti yitwa ete, hari abayita itini, hanyuma hakaba na colombo tantalite, ni amabuye atandukanye ariko yose ni amabuye y'agaciro. Ayo mabuye i Kongo arahari menshi cyane, no mu Rwanda arahari, akaba makeya. Uzi ko mu Rwanda ho hari za mini zari zarafunze kubera ko yari makeya, adafite rentabilité économique. Ariko nuko kiya gihe nyine ikiriya nahoze nkubwira cya telefoni mobile ntawagitekerezaga, hanyuma telefoni mobile ije koruta igira agaciro ko hejuru kandi ku buryo bwihuse, urabyumva. Naho tungsten cyangwa tungsten wanze bakunda kuyikoresha nayo mu gukora za blendage, the blende mu bya gisirikare, cyangwa nayo ikenterevana mu gukora imoteri z'imodoka zidashya, kubera ko imoteri imodoka indege, uzi ko nko kuva i Kigali ujya i Buruseli indege iguruka amasaha 8 cyangwa 9. Ntabwo baba bashaka ko imoteri yagera mu kirere ikaza gushyuha cyane, kuko iyo ndege ntabwo yagera yiye. Hano higeze kuba an accident ya byogajuru, hari imoteri zarashyushye, abadereva b'icyo cyogajuru barapfa, cyaguye muri Texas cyo gupara aho ngaho, urumva. Donc ibintu nuko bimeze. Amabuye y'agaciro rero y'u Rwanda ni umutungo w'u Rwanda, n'amabuye y'agaciro ya Kongo na ya Kongo. Noneho ibyerekeye ko yabyaza umutungo ni ibintu bigomba kuzumvikanwaho. Ntabwo ari ukuvuga ko amabuye y'agaciro ya Kongo azajya ajya gutunganyiza mu Rwanda, ntabwo ari cyo bivuga. Yajya gutunganyiriza mu Rwanda haramutse habonetse ko biramutse bigaragaye ko hari ikintu bita ngo ni faisabilité économique, yaba kuyatunganyiriza mu Rwanda aribyo byatanga inyungu iruta inyungu yaboneka bayatunganyije i Kongo. Urumva ko icyo kintu barashaka gusubizaho ikintu cy'ubuhahirane. Ni ngombwa Serge, ni ngombwa guhahirana. Ibihugu bihana imbibi bigomba guhahirana, kandi uzi ko nakubwiye ko inshuro nyinshi ko Abanyarwanda n'Abanyekongo ari abavandimwe. Ko ni intambara itari intambara iri hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo, ko ahubwo ni intambara ihabwa ububasha n'imbaraga zivuye hanze. Bariya nahoze nkubwira ariya amakampani, hanyuma Perezida Kagame akaba yaremeye kubakorera biriya wahoze ubwira abateze radiyo yawe amatwi, yuko Tshisekedi ngo yangaga kuvugana n'abapante. Tshisekedi agomba kuba ni ikinyabupfura hari cyamubuje kuvuga ko na Kagame ubwe yaba ari pante w'abariya bamuha imbaraga. mbere ubwo nuvuga ko turimo turagenda tugana nyine kuri ya saha schedule uko yariteguye bisa nkaho yakererewe. William Ruto, Lorenzo baragaragara bamaze kwicara mu myanya yabo, bari imbere, ubwo n'abandi baragenda baza mu kanya. None Celestine, wenda wari umaze no kubisobanura, kuba Tshisekedi yaravuze ati nzavugana na chef wa pante, ariko hari amasezerano ya Doha ntabwo turimo kuyivuga. N'ejo wigeze wumva twitavuzweho n'ubu Doha Corneille Nangaa na bagenzi bavuga ko batari muri aya masezerano, bo bafite intwaro bari mu masezerano nako. Doha ntabwo tubizi kuko hano nta n'ubwo ivugwaho cyane, ariko ntabwo twayirengagiza nayo.
Doha ubona ibya Doha byo bigana. Serge, aya masezerano namara gusinywa u Rwanda rwemeye ko amahoro asakara hagati y'u Rwanda na Congo. Bariya babura akazi, babura ubashyikira, babura komandoma, babura ibikoresho, babura n'ubavugira, kuko bariya nyine ikibazo cyabo ni ikibazo, c'est un problème de police, ntabwo ari ikibazo politique, ntabwo ari ikibazo kigomba kuza mu masezerano nk'aya ngaya mpuzamahanga, kuko bariya ni abarobere. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri leta ya Congo yemeye kubaha indayabukuru, yabatega amatwi ikumva icyo bashaka, ariko rero wibuke ko muri ibyo byose harimo na volet irebana n'ubutabera. Donc bariya abantu bararegwa ibyaha by'intambara, bakaregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ntabwo abantu baregwa bene ibyo byaha wabashyira mu masezerano hariya. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bashyira mu masezerano hariya. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda nirwemera ko haba amahoro hagati y'ibihugu byombi, bariya barabura igihagararo cyabo kizaba kivuyeho, kubera ko nyine ari ba pantin, ni ba pantin. Urabona ko uzi ibintu byose bagiye batubwira, bavuga basa n'abasobanura cyangwa bahishingiro intambara yari hagati ya Congo n'u Rwanda. Babanje kutubwira ko ari ukujya guhagarika genocide yakorwaga na leta ya Congo ifatanyije na FDLR. Urabyumva? Ubundi bakatubwira ko ari ukujya gutabara abantu bavuga ikinyarwanda. Bariya bakanyuka ntabwo ari abanyarwanda, baba abo muri Sud cyangwa Nord Kivu. Harimo abantu bayoboye iriya mitwe, uriya nanga no muri Hozayire ya kera, ubu ngubu yitwa Wele, Hotwele cyangwa Wele. Urumva? Ni abantu batagira aho bahuriye na biriya bibazo bavugaga ko biri hagati y'abantu barengana kubera ko bavuga ikinyarwanda, cyangwa bamwe ari abatutsi barengana babima uburenganzira bwabo, ntaho bihuriye. Urumva rero ko signature ya Kagame kuri aya masezerano iravuga ko wari ubashyigikiye abarekuye. Hanyuma ubwo rero ikizaba gisigaye, Congo ni izabahinda yabukuru, hanyuma abafite ibyaha baregwa baje imbere uko mbibona. Ku isaha twifuza amasezerano ari businywe bamaze kuyashyira ku meza. Muri studio wenda sinzi niba bafite iyo live video streaming, amasezerano bamaze kuyashyira ku meza. Birasa nkaho turi close kugira ngo tubone aba chef d'etat Kagame, Tshisekedi baza. Amasezerano bamaze kuyashyira, sinzi mugenzi wawe muri studio niba afite iyo live streaming yayizana. Amasezerano bamaze kuyashyira ku meza, biragaragara birimo baragenda kwegera kuri wa munota rwose navugaga dutegereje kureba mu kanya. Mbere yuko wenda tuhagera kugira ngo azane iyo live streaming, Serese wari ukomeje ko u Rwanda ruramutse ruvuyemo, inyeshyamba zabura umusponsoro, zabura uwaziteraga inkunga. Ariko tunahereye wenda nk'amasezerano ya Arusha, amasezerano ya Arusha yabaye imyaka igera muri 3, simbizi wenda navuga intambara tayi 19 kugeza 93 amasezerano asinywa. Kugira ngo amasezerano agumemo nuko impande zirwana ziba zitabasha kumvikana. Burya urambwira ko inkotanyi zari kuva mu masezerano zite, nuko zari kubura support ya Uganda. Support ya Uganda, Tanzania wenda iyo zibura, urambwira ko inkotanyi zari kuva mu masezerano, cyangwa leta Habyarimana yari capable kugira ngo zitsinde ku mututu w'imbunda? Ntabwo ari uko byari bimeze. Inkotanyi zari zifite harya ikintu umuntu yakwita apa mu kinyarwanda niki, ntabwo urajye kuroba amafi, ari akantu kira
apa cyangwa waruze iki baked. Inkotanyi zari zifite ikintu ibintu ntabwo ari ikintu kimwe, zari zifite ibintu byatumaga zemera gukora ibyo zasabwaga kugira ngo bariya abanyabubasha bagere ku mabuye y'agaciro yani muri Kivu. Icya mbere kubabwira ko kujya gufata ariya mabuye y'agaciro utayaguze bazajya babonamo bazajya basagurirwaho, sibyo? Urabyumva? Icya kabiri nyine cyatumye nyine bava muri ariya masezerano, kubabwira ko bashaka kubaha ubutegetsi bwose aho kugira ngo ko bafata ubutegetsi bwose aho kugira ngo babugabane. Uzi ko intambara igitangira hari harimo ibice bibiri, harimo abashaka ubutegetsi bwose uko bwakabaye nk'uko amasezerano bari baragiriye muri Ruwero na Museveni byavugaga, ariko hakaba n'abavuga bati kiriya gihugu ni igihacu turakizi, ni byiza ko twasangira ubutegetsi kubera ko kudasangira ubutegetsi bizatuma amahoro ataboneka nk'uko bimeze ubu ngubu. Twavuga ko mu Rwanda nta ntambara ihari, ariko n'amahoro nayo ubwayo ntayo. Urabyumva? Hariya rero iriya apayini n'amahoro ntayo. Ahantu hari amahoro ntabwo muhumva. Mu Rwanda hari abantu babitse umutwe n'abagenda bahamiriza, ntabwo ari kimwe. Ibyo ntabwo birerekana ko nta mahoro ahari. Hari igitugu no gucecekesha abashaka bavuga ko bafite icyo bababaza, bakabwira ati tezevu funga kinyo. Urumva? Icyo kintu ntabwo kivuga ko hari amahoro. Amahoro haba hari ubusabane busesuye, abantu bahoberana, ntabwo haba hari abagenda bubitse ubutwe n'abagenda bahamiriza. Urumva ko biratandukanye cyane. Hari nta ntambara ihari, ariko n'amahoro. Ubuyobozi bw'inkotanyi bwananiwe gutanga amahoro, bwananiwe gutanga disikuru iha abanyarwanda bose kureshya, iha abanyarwanda bose kurengerwa n'amategeko ku buryo bumwe, iha abanyarwanda ubutabera. Hari abantu bajya mu rukiko bagiye gutsindwa badashobora gutsinda uko byagenda kose. Baravuga hari ntabwo babibonye ko umucamanza ajya gusoma urubanza bakamuzanira telefone imubwira ngo muhe imyaka iyi n'iyi, ibintu nk'ibyo. Hari dikita iba iturutse hejuru, abantu ntabwo bazi yiturutse, ariko tuzi umuyobozi w'igihugu ari we. Hari intambara ntayo, ariko n'amahoro ntayo. Ariko hariya nyina nakubwiraga ko aba banyabubasha bo hanze babwiraga inkotanyi ko bashobora kuzemerera gufata ubutegetsi bwose aho kugira ngo babugabane nk'uko Arusha byari biteganyijwe mu masezerano y'Arusha. Nyamara abari mu Rwanda bo bafunguye amabyera, abandi bafungura bafata amacupa y'inzanga barinywera bibaza ko amahoro yaje. Icyo kintu batakizi. Icyo kintu kivuga ko abanyabubasha bemereye inkotanyi gufata ubutegetsi bwose aho kugira ngo babugabane nk'uko bimeze ubu ngubu. Ubu ngubu uzi ko mu Rwanda hari yaba kabineti, yaba ziriya nzego zindi, ubutabera, ubucamanza, justice, cyangwa bariya bashinga amategeko, ukuntu bigenda ntabwo ari ibintu bitanga amahoro. Hari abantu par exemple bari muri kabineti bajya ku meza nabo kuri high table, ariko badashobora gufata ibyemezo. Birakubwira ko nyine nta butegetsi busangiwe buhari. Celestin, ndakumva point de vue yawe, kandi muri dictature turabizi niko bigenda, ariko biterwa nanone nuko usesengura icyo kibazo, kuko amasasu ntabwo avuga, turabizi. Iyo tubona nyine nka biriya byegeranyo birebana na RGB bisobanura imiyoborere y'u Rwanda, bivuga ko u Rwanda rufite umutekano, bivuga ko mu Rwanda ari ubwisanzure, bivuga ko mu Rwanda umuntu yishyira akizana.
turabizi ko ni muri dictature niko dictature zikora ariko nkunze ko nabivuze uti kuba amasasu atavuga ntibivuze ko hari umutekano ubundi niko byari bikwiye kuba bisobanurwa ariko twavuga ku by'intambara cyane cyane nk'intambara nyine yabaye mu Rwanda muri 1990 kugera 1994 uko abari bashyigikiye inkotanyi babitekerezaga nuko byarangiye nagira ngo mbihuze mu gihe nka AFC M23 yabura support y'u Rwanda ubona bakwemera kurambika intwaro hasi bakava muri zera zone bakontorora bakava muri abice bashyizemo administration parallele bakava muri biriya birombe bacukura nagira ngo nimagine cyangwa umfashe kumva ukaho babuze support Kagame avuyemo ubona ziriya nyeshyamba ibyo zifite magingo aya ibyo zamaze kugeraho imbaraga zamaze kubaka byoroshye kuvuga ngo gusa ngo turambitse hasi twese amaboko tuyobotse ibyo badutegeka bwana Celestin nge simbona ko byazagenda bityo uko nge mbibona bagomba kuba bazakwira imishwaro buri muntu agafatiye inzira undi cyane cyane ko bigomba kuzakurikirwa n'ikintu cyo kujyana abaregwa abafite ibyo baregwa kubajyana imbere y'abacamanza ariko Serge twibuke ko aya masezerano areba Kivu ya ruguru n'epfo ntareba Ituri bari abantu rero harimo abazigira muri Ituri hakiri umutekano muke hari ingabo za Uganda zivuga ko zagiye kurwanya ibyo bibazo by'umutekano muke ariko byagaragaye neza ko ziriya ngabo ahubwo nazo zirimo kwihahira aho kugira ngo zirwanye abateza umutekano muke ubu ngubu tuzi ko Thomas Lubanga yazuye umutwe yazuye umugara aba muri Uganda kandi rero hariya muri Ituri naho hari ubutunzi bumeze n'ubwo muri Kivu cyane cyane ko kariya karere abahanga b'ubumenyi bw'isi bakubwira ko ari la même roche ari la même configuration géologique ni ukuvuga ko ubutaka bwo muri kariya karere ibirimo bimeze nk'ibiri muri Nord Kivu cyangwa ni muri Sud Kivu nicyo bivuga ni ukuvuga rero ko nkeka ko bamwe bazakwira imishwaro ndetse bamwe bakaninyegeza bakihisha ariko abaregwa bo bazaba ari poursuivi donc urumva ko bo bazabura aho bahungira mais Serge bashobora guhungira mu Rwanda rukabaha indaro wa mugani w'abarundi ubu tuzi ko nk'umuntu witwa Nkunda amaze imyaka irenga 10 asa n'ufungiye mu Rwanda abantu bashatse gukora coup d'etat i Burundi urumva ni icyaha gikomeye cyane gushaka guhirika ubutegetsi gushaka gutembagaza ubutegetsi nk'uko Abarundi babivuga me leta y'u Rwanda yabahaye indaro ndetse ubanza ibaha n'ibirenze indaro aho ngaho ariko ni ikibazo icyo ni ikibazo kireba u Rwanda n'Uburundi naho bari abantu buriya harimo abazajya kwihisha ubye mu Rwanda cyangwa i Bugande cyangwa se muri Ituri bazaba bihisha ubutabera kuko ikibazo cyabo ubwo kizaba kibaye ikibazo kigomba kuba regire par ikibazo kigomba kuba n'abapolisi n'inzego z'ubutabera kuko ikibazo cy'ubutabera kongo igikomeyeho niba unabikurikira neza baravuga bati turifuza yuko jenoside yakorewe abakongomani miliyoni zirenga 10 batabera ariko iyo wemeje jenoside wemeza n'abayikoze ntabwo wakomeza ko jenoside yabaye utemeje udatunze agatoki abayikoze kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera kumva rero ko jenoside yakozwe na Kagame n'u Rwanda Celestin ntabwo nzi ko ari ibintu byoroshye ahubwo intambara yakongera gufata akarere uramutse ureze Kagame n'u Rwanda ko bakoze jenoside ndakeka intambara ntabwo yabirangiye ahubwo yabigiye gutangira aho ngaho ku kibazo cya jenoside uko Kongo yitwara ku kibazo cya jenoside ubona kitazateza ikindi kibazo gikomeye ku ntambara y'akarere. Serge tugomba gutandukanya intambara y'abantu bafite ibyo barwanira n'abantu baregwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyo tugomba kubitandukanya neza ko turabizi ni information publique nuko tutaza amazina
y'abazashyikirizwa ubutabera, ariko tuzi ko ruriya rukiko rubarahe ni urukiko rwitwa ngo ni ICC, International Criminal Court. Tuzi ko ruriya rukiko rufite amadosiye y'abaregwa y'abafite ibyaha baregwa hariya. Kuri Perezida Kagame wenda byaba ibindi, ariko tuzi neza ko ruriya rukiko rwashyizeho manda yo gufata umuntu w'igihangange witwa Premier Ministre wa Israel. Tuzi neza ko ruriya rukiko rwashyizeho manda yo gufata umuntu w'igihangange witwa Vladimir Putin. Ntabwo rwatinye Kagame, njye niko mbibona. Aya masezerano kubera ko nta kintu avuga ku byerekeye ubutabera, yatangije ko ubutabera buri mu bubasha butari ubwa Perezida Trump. Ni ukuvuga ko igihe nikigera bariya abantu effectivement bazaregwa cyane cyane. Serge, uzi ko la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme ibanza yaremeye iriya jenoside y'i Congo. Urwo ni urwego international. Quelle commission? Iyihe komisiyo uvuze? Iriya Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, United Nations High Commission for Human Rights. Njye nkeka ko ari muri Afurika, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Afurika, ndumva ariyo yemeye. Iriya komisiyo rero yo muri Afurika nayo ifite igihagararo, na influence kuri iriya komisiyo Haut Commissariat des Nations Unies y'umuryango w'abibumbye iba Genève. Iyo Haut Commissariat aux droits de l'homme y'umuryango w'abibumbye iba Genève. Sinzi yaba ishobora kuzanga imyanzuro ya iriya komisiyo des droits de l'homme et des peuples iba Arusha. Yahoze Banjul muri Gambia, ubu ngubu iba Arusha. Sinzi yakwanga imyanzuro yayo, cyane cyane ko iriya myanzuro aba ari imyanzuro motive. Ntabwo bafata batya kugira ngo bavuge ngo Serge yakoze genocide batabyerekana. Byari yabikoreye he? Yishe abandi abantu, yari chef w'ingabo zarwaniraga he? Ibintu nk'ibyo bagomba gutanga izo za detail ku buryo iyo zitanzwe neza byashyizwe ku murongo. Uriya Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme adashobora kubisubiza. Ndakeka turi kugenda twegereza kuri ya saha. Ndabona Secrétaire d'État Marc Rubio yamaze kugera mu cyicaro, ndabona bamwe mu badigniteri, ndakeka yari umucongressman, comment il s'appelle là, ndabona isura ye nyizi. Marc Rubio yicaye imbere ku mirongo y'imbere hariya. Secrétaire d'État Marc Rubio, niba Secrétaire d'État yamaze kuhagera, nuvuga ko na Perezida Trump ari hafi cyangwa na Kagame bamaze kugera hariya. Byensire nuko bategereje kugira ngo babinjize. Murabona abashinzwe umutekano wa Perezida Repubulika cyangwa Secret Service bose bahagaze muri position zabo umunota ku munota. Rero turabona aba chef d'État binjira mu kanya. Uno muhango ukomeye cyane uko nabivugaga. Amerika ikaba ariyo yakoze igikorwa cya mediation hagati y'u Rwanda na Congo. Iyi tariki ikaba yagiye yigizwe inyuma inshuro nyinshi. Kagame araje, urani Paul Kagame. Paul Kagame, Trump akamaze kuhagera. Yes, bamaze kuhagera. Perezida Donald Trump, Kagame na Tshisekedi ngabo barinjiye. Ku banga bw'ibyuma mwadukiramo volume tukumva. Reka tube tugiye twumve ibirimo kuvugwa muri sare. Washyiramo volume? Shyiramo volume. Ibintu Trump avuga ntabwo tubyumva, please. Shyiramo volume. Studio dushyiramo volume, ntabwo Trump tumwumva.
Serge, biragaragara ko Trump arimo kuvuga ariko ntabwo tumwumva. Mugenzi wanjye muri studio sinzi ikibazo afite. Trump arimo aravuga ntabwo tumwumva. Wabumvira kuri telefone yawe Celestine, ndabizi ushobora kubumva kugira ngo tudatakaza umwanya. In this holy season, we prepare to celebrate the birth of the Prince of Peace. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Today, we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era. No kuri telefone ntabwo byumvikana. In Rwanda, I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really fantastic meetings with both men and representatives of other countries where we discussed the importance of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement. I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the President of Angola. Please, would you stand? And so great to see you. Thank you. The President of Burundi. Thank you very much. Great to see you again. The President of Kenya. We have the Olympics here. You know, they do very well in the Olympics, those runners. I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States, you know that. Thank you very much, and you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo. Thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. All these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. You're beautiful. The foreign ministers of Qatar. Thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates. Thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name in that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit, yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris? Thank you, Chris. Great. Good job. Trent Kelly. Trent? Thank you very much. Thank you. And the acting president of the Institute for Peace, Darren Beatty. Thank you, Darren, very much. Thank you very much, Darren. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo,
millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried, but we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously they accomplished very little, because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also, and we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically, like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well, so I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries and their heroes within their countries because of today. This is a big story, and so much is being written and said. All of the newscasts have it at the top of the list, and they are heroes, and we want to keep it that way. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but
2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion, that's just in 10 months, pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months. It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision, and I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished, and we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President, thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides.
he orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring
in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Luanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path. A demanding path, yes, indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you.
So, if I might, my 4 new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, aquela região de África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós estamos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas 2 grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. De resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas 2 grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Portanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que
as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Ruanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, é implementar em tempo útil tudo aquilo que nós acordamos e assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests, and dear dignitaries present here and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between two neighboring countries, which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of our region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has nothing would just justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him for what he has done, and what comes next now is to appeal to the two parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington processes created the essential pathway
that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. There is a time for everything. There's a time for destruction, and there's a time to build. There's a time for despair, and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something,
but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here, soccer, over there, football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game. And I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center, and I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I make a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you.
you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. Mr. President, we are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is, when we will see the withdrawal of Rwanda's troops from DRC, and when we will see the real peace? Because even now, we are witnessing this historical peace deal, but people are being still killed in DRC. Yeah. Because the troops continue there. Because this needs to be real, the troop needs to withdraw from DRC. When will we see the withdrawal? I think you're going to see very quick and very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. That's a big deal. They like it. People like it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir. Okay. Reka dukomeze ikiganiro cyacu Celestin Nsengiyumva tumaze umwanya utari mutoya dukurikiye live isinywa ry'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Ntabwo twavuga kuri buri kintu cyose cyavuzwe, ariko mu bintu nabashe kunota ku magambo ya buri wese. Introduction ya Perezida Trump ni nziza. Perezida Trump turamumenyereye uko abavuga iteka ryose, abagaragaza yuko ibintu byose bigomba kugenda neza. Hari n'ahantu nasese ndatembagara ati look at them, ati bameze neza, niyo uvuga ngo dore abagabo basa neza rwose, bateye ubwuzu. Hariya hantangaje kuri Trump, ariko nta gitangaza. Kuri Perezida Kagame yavuze ati aya masezerano ku ruhande rwacu azajya mu bikorwa, natajya mu bikorwa ntabwo bizaba tuzwe rwacu, nta nubwo tuzavuga yuko ari ku ruhande rwa Perezida Donald Trump. Kuri Congo, Perezida Tshisekedi toujours nawe urabona ko disikuru zabo zari ziteguye mu rwego rw'uyu muhango, ntabwo bagomba gushinjanya, ntabwo bagomba guterana amagambo, ni disikuru z'abadiplomate. Kuri Congo urabona yuko nawe ijambo yavuze rirarebana n'imyaka yose Congo imaze iminsi icamo, yizera yuko amahoro agiye kuboneka. Tugarutse kuri Ruto, ibyo yavuze cyangwa Lorenzo, ni ikibazo regionale, ni ikibazo gituma akarere kadatera imbere, ni ikibazo ibihugu bya Afurika bikirwana nabyo. Wabonye ko Ruto we anarangije yisabira yuko Perezida Trump yagira icyo akora ku kibazo kirebana na Sudani. Kuri Neva nawe toujours bose bavuze bimwe, nawe arasenga Imana, aravuga ko Imana igomba kubafasha kugira ngo bijye mu bikorwa. Tugaruke inyuma rero, Celestin Mbabazi, Arusha twarayibonye. Impamvu mugarukira ahangaha nuko abantu bambwira bati amasezerano ku Nkotanyi tuzi neza uko bigenda, barasinya ariko ntibajya gushyira mu bikorwa. N'ubu tuganira imbunda irimo irarasa hariya, twabivuzeho. Amadisikuru yanditse aravuga ko amahoro bayashyigikiye, ariko irimo kubera hariya biratandukanye. Turaza kureba amadokima aza kuza. Icyo nzi ko declaration de principe iza kurebana na Region Economic Framework, tuze kubona nanone deal hagati y'u Rwanda na Amerika. Niyo masezerano mbona mashya tuza kubona mashyashya. Ariko ngushubije ijambo, umaze umwanya ukurikiye, niki wareteranye muri aya madisikuru twumvise, wamfasha kugira ngo dusangize abadukurikiye live muri kano kanya?
Serge nakurikiye amagambo y'aba bagabo bakomeye y'ibihanganye nafashemo ko Trump yavuze ko abashije gukora ibyo abamubanjirije batashoboye urumva ko ni ukwitera amawuwa icyo yakivuze akaba yavuze ati ubu ngubu guhera none ibihugu byombi birahagarika ibyo kwica guhora bicana ahubwo bavuga ati ngo now they will be hugging each other hugging iyo hug ntabwo nayibonye hari uyu munsi muri iriya sinyatire ubundi abantu bamaze gusinya amasezerano kuriya umwe ahereza undi kopi yasinye undi nawe akamuhereza iyo yasinye hanyuma bagahana ikiganza iriya mentandi ya Tshisekedi yigeze kuyiha Kagame ntiyayakira ahubwo arigendera ntabyo twabonye utarakomezaho ese ubundi imyicarire yabo Perezida Trump ntabwo agombye kubicaramo hagati kuki ati njye nkeka ko yagombye no kubicaramo hagati Trump yagombye kubicaramo hagati iburyo hakajya Rodoyen rero hariya muri bo ni Kagame noneho Tshisekedi yagomba kumwicara ibumoso kuko iburyo niho umwanya w'icyubahiro bakunda kuha umukuru wabanje muri uyu mwanya mbere y'undi wabanje muri uyu mwanya rero wo kuba perezida ni Kagame yagomba kwicara à droite naho Tshisekedi akicara à gauche sinzi ukuntu protocole yari yabigenje nkeka ko buri ari Trump wabyishe ntagomba kuba atabizi ubundi ko bigenda ni kuri bagomba kwicara yes niko bagomba kwicara aho kugira ngo yicaranye abantu bari bameze bose nk'abafite constipation ntawe nigeze mbona amwenyura donc mais amasinya yagiyeho buriya byarangiye urumva Trump akaba yavuze rero ko buriya abayobozi bombi ati nizeye ko buri wese azakomera ku byo yiyemeje ko Trump we ngo agiye kuzohereza amakompanyi y'Amerika donc amasosiyete y'Amerika akomeye muri biriya bihugu kugira ngo batangire mettre en valeur ibikorwa byo kuzamura ubukungu mu karere kuko hari ikintu yongeyeho ko ahantu hari ubukungu ko ubukungu ari inkingi y'amahoro kandi nibyo iyo ahantu hari ubukungu nka bya bindi iwacu bavuga ko ahantu ujishe igisabo utatera ibuye ahantu hari ubukungu ntabwo hakunda kuba ibintu byo gushaka kurwana cyane cyane ko tuzi muri kariya karere icyarwanirwaga ni umutungo ntabwo biriya batubwiraga ko ari uguhiga interahamwe cyangwa ntabwo byari byo icyo Trump yakivuze Perezida Kagame nawe yashimiye nyine bariya bakuru b'ibihugu bari bahari hari ikintu yavuze cyane impungenge nuko yishimiye kugusinya ariko akongeraho ko ngo hazaba ups and downs Serge ikimura cyumva mwishyirwa mu by'amasezerano yavuze ngo there will be ups and downs hanyuma yongeraho ngo no doubt about it Serge ako kantu muracyumva harakomeye cyane hazaba babyita montagne ko ngo hazaba ups and down ko rimwe bizajya bitungana ubundi bikazamba hanyuma yongeraho ko ngo no doubt about it ko ni ibintu adashidikanywaho ako kantu impungenge jewe ariko yongeyeho ko ati nagira ngo mbabwire nkomeje ko u Rwanda rwo icyo rushaka ari ukugira amahoro safe and secure u Rwanda rushaka kugira amahoro kubera ko rumaze hari igihe rwagize so much tragedy iyo avuga kuriya abashaka wenda kuvuga iriya genocide
uzi ko ntabwo ashobora uyu munsi arangiza atavuze genocide mu magambo yavuze ko habaye tragedy ubundi ni ijambo ritamuva mu kanwa iriya ups and downs yanteye impungenge. Fatshi nawe yafashe ijambo numvise banza twumvaga interprete nawe yavuze ko yishimiye ko amasezerano asinywe, ashimira Perezida Trump n'abari abayobozi bandi baje kubishyigikira. Urumva noneho ndetse yashimiye na Perezida Uhuru Kenyatta, ariko we ntiyagaragaye hariya kuri podium. Yavuze ko gusinya amasezerano ari turning point ni ukuvuga ko ni umwanya ukomeye cyane. Ni turning point ni ukuvuga ni nk'umurongo ugabanya ibyahise n'ibigiye kuza. Yishimira ko hazaza amahoro, hakaba na regional integration, economic integration. Me nawe yavuze ko asezeranije ko azakora ibyo asabwa gukora, atari ko nizeye ko n'abandi bose na mugenzi we w'u Rwanda ko nawe azashyira mu bikorwa ibyo asabwa, ngo with all sincerity, avec toute la sincérité, donc azabishyira mu bikorwa nta arrière pensée afite, nta sinzi ukuntu umuntu abivuga mu Kinyarwanda arrière pensée, donc sincèrement no kuba ko azabikora abinyujije mu kuri, nta kintu ahishe. Hanyuma sister Perezida Tshisekedi yavuze ko aya masezerano ari meza kubera ko harimo ibintu yita ngo ni mutual respect, kubahana. Mutual respect ni ukubaha Kagame nawe akamwubaha. Hanyuma hakaba n'ingingo zivuga non interference, kutivanga mu buyobozi bwite bwa Kongo. Hanyuma rero akavuga ko uyu munsi yizeye ko ari intangiriro y'ikintu yise prosperity for both nations, ni ukuvuga ubukungu ku bihugu byombi, ko hagiye kuza ibihe by'ubukungu ku bihugu byombi. Yarangiza avuga ko Congo is going to remain watchful and vigilant. Congo izahora ikanuye, batazasinzira cyangwa ngo barangare, kubera ko aya mahoro ngo yavuze ko aya mahoro azagirira akamaro abaturage b'ibihugu byombi, abaturage ba Congo n'abaturage b'u Rwanda. Nyuma rero hajeho umugabo witwa Lorenzo Wangora, hakurikirwa na Ruto, hakurikirwaho na Perezida w'u Burundi. Perezida w'u Burundi wavuze ijambo rigufi. Perezida wa Kenya Ruto we yanavuze ko mu magambo meza yavuze ashimira kiriya gikorwa cyo gusinyira amahoro. Yongeye ko asaba Perezida Trump kugira icyo akora kuri crise humanitaire iri mu gihugu cya Sudan. Crise humanitaire sinzi yatumye adasaba ko kugira icyo akora kugira ngo nabo babone amahoro, nayo arasaba ko afasha gusa ababaye mu byabo n'intambara, crise humanitaire, donc inzara, abicwa no kubura imiti. Numvaga wenda yarakwiye no kongera ko yifuza ko yagira uruhare mu kugarura amahoro muri Sudan. N'ibyo nge navuga muri uyu mwanya, ahasigaye wenda ibindi twazabivuga tumaze kubona impapuro zasinywe ibirimo. Serge, nicyo nakubwira, murakoze. Celestin, hari ikibazo gikomeye. Aya masezerano ni pitch opportunity, kuko abantu barimo barabinyandikira, kandi niyo mpamvu nsabye muri studio batugarurira iriya video, tugarurira video nguhaye, wenda wahera ku isaha ya 3:10 abasinye ntibigeze banasuhuzanya bamaze gusinya, nta kiganza bahanye. Celestin, ndagira ngo uze gusobanura importance yo guhana ikiganza nyuma ya sinyatire. Mugenzi wanjye natuzanira video yongera igarureho
basinya bamaze gusinya umuntu wabasuhuje ni Trump yashuje buri wese ariko ba nyiri gusinya abari muri konfuri abarwana nta kiganza bahana kigaragaza yuko barangije intambara bahanye amahoro bahanye ikiganza c'est très important kugira ngo icyo kintu tugihararayitinga nacyo muri kino kiganiro mugenzi wanjye muri studio iyo video wayigarura cyangwa iyo image abantu badukurikiye kugira ngo babirebe uhere kwenda ku isaha ya 3:10 ni ku munota wa nyuma rwose hari abambaza bati uratekereza iki kuba ni Trump urimo kubegera basuhuza ariko ba nyir'ubwite ntibigeze bahana ikiganza ibyabereye muri White House imbere yaho batangira ntabwo twari duhari wenda basuhuzanyije banagiranye ikiganiro tete a tete na Perezida Trump ibyo baganiriye media ntabwo yari irimo ariko ibyo turimo kubona media ibyo turimo kurebesha kamera biteye inquiétude bwana Celestine wagiye mu biganiro by'amahoro wakurikiye amasezerano wakurikiye iki iyo abantu beko barangije intambara kuki batagira na bonne volonté yo gusuhuzanya eske ni Trump utabizi ko agomba kubajyamo hagati akabereka yuko noneho uyu munsi ya confortation yarangiye bagomba gushakira amahoro hamwe la je ne sais pas dufashe kugira ngo tubyumve bwana Celestine nkuko nakubwiye Serge ubundi hariya protocole niyo agomba kubicaza umuntu wa protocole aragenda akabwira ati nyakubahwa dore icara ahangaha niyo ntebe yawe nta byabaye ariko rero nakubwiye ko bariya basinyaga kubera ko bari abashyitsi b'imena Perezida Kagame yagomba kwicara iburyo bwa Trump Tshisekedi akicara ibumoso Kagame akicara iburyo bwa Trump kubera ko ari we ukuriye Tshisekedi mu mwanya wo kuba umukuru w'igihugu icyo ni kimwe ikindi nuko hariya muri White House nge nkeka ko habaye ibiganiro bilateral Trump na Kagame na Trump na Tshisekedi umwe ukwe undukwe kuko iyo baza kuba bari kumwe banza ntibitajya kugenda kuriya kiriya kibazo baza kiratwereka neza ko basinye kubera igitsure cy'umugabo ko batemera cyane batemeranya neza kubiye muri aya masezerano Serge wibuke tugitangira iki kiganiro ko bagifite ubwumvikane buke ku cyo bita ngo ni root cause abantu ntabwo bahumvikana na n'ubu ikibigaragaza nyine ni kuriya kuntu bari bitwaye hariya hanyuma rero kugira ngo basinye amasezerano y'amahoro ni ikintu gikomeye cyane gifitiye akamaro abaturage ba Kongo n'abaturage b'u Rwanda abariya bagabo bagombye kwerekana ko babyishimiye nabura bakamwenyura tukabibona ntabyo nabonye ikindi bagombaga no guhana ikiganza kugira ngo abafotografe babafotore aya mafoto ubu ngubu abayakwiriye ku isi yose deje ubu za agence zimwe ziravuga nk'ibi turimo tuvuga ko amasezerano yasinywe ariko yasinywe bombi bijimye mu maso batereka umunezero wagombye guterwa n'uko amahoro agiye kuza iyo bavuga ko amahoro agiye kuza bivuga ko abapfaga izo mfu zigomba guhagarara uzi ko hari abantu bapfa ni ibintu bivuga ko abakuye mu byabo n'intambara noneho ubu bashobora kuvuga bati wenda tugiye kuzataha ni ibintu bishimishije byagombye kuba byatumye nabura bafunguka mu maso bakamwenyura hanyuma bagahanahana ariya amasezerano basinye bagahana n'ikiganza ntabyo twabonye ibyo bintu rero ngiye bihantiye mu ngenge turakoze aho niho navuga gateye impungenge bwana Celestine iyi ni bimwe Kagame yita ko abanyafurika baza i Buraya for picture opportunity Kagame turamuzi ibyo yavuze ejo muri conference de presse ati ni ibipapuro cyangwa muri unit club harimo amanyanga n'uburiganya birimo biri manifesta kuba ibyo turimo kubona kuri kamera aba bagabo barijimye nubwo Trump yagerageje kuvuga ati barebe uko bicaye yagerageje kubasiga irange kugira ngo abantu babone ko amahoro yabonetse ariko abagabo babiri ubasize mu cyumba waza ugasanga umwe ari hejuru y'undi ariko n'undi biragaragara kuri video hano murayibona urabona
uyu mudamu petetre wo muri protokole arimo aramakinga ashobora ko buri wese asinya icyo agomba gusinya kariya niko kazi kashinzwe. Reba Chilombo ukuntu areba Felix Tshisekedi urebye visage ye ntabwo, urebye Kagame ntamwenyura, bose bari hariya bafunze umunya, urabivuze ati baje ku gitsure. Iki ni igitsure kigaragara, ibyo bakora barimo barabikora kuko batigenga, ariko buri wese aracyari muri pozisiyo ye. Dore Kagame arahagurutsa usuzanyije na Trump, mu kanya Tshisekedi nawe araza gusa Trump. Ni kuriya byagenze nta kindi. Muri make imirwanira nakwirakomeje byesire, abagabo bari ku rugamba, ariko amahoro yo baratwira ko bayasinye. Kandi wari umaze kubivuga neza, Kagame yavuze ko ngo hazabamo ups and down, azahura n'ibibazo bikomeye, ariko akavuga ati ntimuzakire ko bizaba ku ruhande rw'u Rwanda. Kagame yamaze kutwereka ko ikibazo kizaba kiri ku ruhande rwa Kongo. Iyo ups and down yatubwiye ni uvuga ngo bizajya bituruka ku ruhande rwa Kongo, twebwe turi abatagatifu. Bwana Celestin, hari ikindi tugomba kwitondera muri iyi seremoni yabereye hariya Washington. Yes. Hari inyungu za Kagame n'inyungu za Tshisekedi, inyungu zirebana na politike interiyeri yo mu bihugu byabo. Urabyumva? Icyo ni kimwe. Hakaba rero n'inyungu za Amerika, hakaba n'inyungu z'igihugu cya Amerika nazo twaziganiriyeho, bivuze ko Amerika ikeneye aya mahoro kugira ngo babone uko bagera ku ubutunzi buri Kongo. Ntabwo ubutunzi buri Rwanda ni bukeya Serge. Kongo nibwo Amerika irambirije, nibwo Amerika itubiri. Urabyumva? Reba ukuntu hameze. Noneho tugiye kubajya hagati. Mbonye filime ya Kagame hano. Ndimo ndayireba wewe. Kagame adufitiye atubiri. Ariko rero ikintu arakijinye ni ukuvuga ko wenda buriya twakomeza ko